Дякую за запрошення, дякую вам, Давиде. Тут звучало, що схід – це відповідь. І ми чули, що Бхагавад-гіта – це рішення. Ми ще доповнили, що любов – це рішення, і це єдине рішення. Любов до всього на землі. Це до людей, до самої матері землі, до всіх тваринок і до всього, що створив Бог. І ми чули тут багато про Індію. Індія – це найлюбніша країна, яка любляча дуже, яка більше, ніж 85% це вегани та вегетаріанці, які не дозволяють собі вбивати собі подібних. Ми якраз представляємо веганське кафе, перше веганське кафе під назвою Loving Hut, що з перекладу це буде любляча хатинка. Вона знаходиться в Києві на бульвар Шевченка, 31. Ми вас всіх запрошуємо. В кінці ми обов'язково вас пригостимо веганською їжею. І ще наперед я вам скажу, у нас буде веганський семінар, який буде проходити 14 квітня о 12 годині на бульвар Хрещатик, 25. Ми всіх вас запрошуємо. А зараз, будь ласка, відео. Це ми розповімо про наше кафе. Ukraine All You Reign opens first Loving Hut vegan restaurant, coinciding with Supreme Master Jinhai Day on February 22nd, 2023. Ukraine All You Reign opens its first Loving Hut in the capital city of Kiev. Loving Hut is an international family of vegan restaurants inspired by Supreme Master Jinhai and her love for all beings. The opening was enriched with a pleasant surprise from a talented violinist named Maxim, who arrived unexpectedly and offered to play for the celebrated occasion. Over several hours, the beautiful and heart-soothing live music not only uplifted people's spirits, but also brought tears and smiles to those present. Aided by many miracles along the way, the team of resilient association members are grateful for the blessed opportunity to realize a Loving Hut in Ukraine All You Reign, as well as to bring something joyful in the face of adversity. Це наша діяльність. Чим ми ще займаємося, помимо самого кафе? Підтримка безхатченків. Це наші воїни, це допомога в Запоріжжі, це Херсон. Допомога притулкам для тварин. Навіть приготували веганську їжу для собачок. Це їздили до дітей на Новий рік. Підтримували переселенців. Це мистецька школа, це дискусії в кафе. Ну і як без індійських танців. Це наші зірочки, хлопчики з Фастова зайняли перше місце в Україні, в 11 і друге місце в світі.
така невеличка. Запрошуємо до нас, ви ж більше з нами познайомитись. А ми тут чули, що запитували, яка дуже смачна китайська їжа. У нас ми готуємо якраз китайські ці пельмені, ми називаємо їх вареники, дамплінг вони називаються. От. І ще у нас є індійська кухня, елементи індійської кухні, так як на спеціалісти індійської кухні, вона зараз розкаже, яка сама індійська кухня, як називаються ці страви. And Living Heart, we have Indian food, which is vegan, like chapati, vegan Indian cutlet, Indian dal cutlet, pakora, and samosas as well. Ну, вона сказала, субдал у нас є. Super. У нас є індійський субдал, індійська котлета, пакора індійська, що там ще панір, самоса. А самоса відрізняється від тієї самоси, які ви звикли бачити в наших кафе та ресторанах. Це натуральна індійська самоса, вона без спайсі, така, як ви поїдете в Індію, як ви побачите, вона і по формі, і по смаку вона така індійська. І трохи незвична для ту, яку ми привикли бачити в нас на українських кафе. І зараз вона трошки розкаже про якраз чому веганство, чому саме веганство. Дякую. Sorry, I speak only English. Вона тільки розмовляє англійською, індійською теж. І якщо не розумієте, то я трошки вам перекладу. I'm a volunteer from Malaysia. Вона волонтер з Малайзії. And I've come to Ukraine Приїхала до України. to speak and talk about animal compassion. Вона хоче розказати, що треба більше мати любові до і співчуття до тваринок. And also help Living Heart as a volunteer. Вона допомагає Living Heart як волонтер. We support a lot of defenders, soldiers at the front liners. І підтримує багато і солдат на фронті. May I ask how many of you are vegetarian or vegan? Вона хоче запитати, серед вас є вегетаріанці або вегани? Vegetarian? Вегетаріанці чи вегани? Vegetarian. Vegetarian. Any vegans in the crowd? No. No vegan. Okay. One vegan. Oh, one. I was vegan. Yes, also vegan. I'm also vegan and vegan. So I'd like to talk to you about why we are vegans and why we love animals. Вона хоче сказати, чому саме вона веган і чому треба любити тваринок. May I ask how many of you have dogs or cats? Вона хоче запитати, є у вас собачки чи котики? Many? How many of you all love dogs and cats but don't have one? Ви любите своїх тваринок, так? Too much. Okay, very good. When I see an animal and I look into their eyes, I see a lot of love and compassion. Вона, коли бачить тваринку, дивиться в очі, вона відчуває оцю любов і підтримку. And this love and compassion does not only stop at a cat or a dog. It's the same when I look at an eye of a chicken, an eye of a cow, eye of a goat, eye of a pig, any animals that I see. Вона каже, що це не тільки проява любові до собачки, до песика чи до котика, а вона бачить це у всіх проявах тваринок, і до корови, і до курочки, і до всіх тварин. Вона бачить любов в очах корови, в очах корови, так. Так же, як і котика, і собачки. Дякую. I understand that many people eat meat not because they see meat not as an animal but as food, as a product. Вона каже, я розумію, що багато людей їдять м'ясо і вони бачать це не як тваринку, а якраз як продукт, якийсь не з тварини, а просто як їжа.
And it becomes a habit because we are trained since a kid by our parents that meat is good for you. So when we see meat, we don't remember about the animal. We only say, it's food and we eat. Вона каже, що це як наша привичка, як наша, що ми, і тобто, що наші батьки нам кажуть, що це дуже треба їсти, бо це гарна їжа, і ми не розуміємо, що це тваринка, ми просто її споживаємо. I'd like to ask all of you one question. Вона ще хоче вас запитати ще одне питання. If you were to come across a cow or a cat a cow or a chicken, and you're given a knife and asked to slaughter it to cook as food for yourself, would you do it? Вона каже, якщо вам запропонувати, наприклад, коровку, cow and chicken, і, наприклад, maybe, може свиню або може курочку, дати вам ніж, ви б змогли її вбити для того, щоб собі отримати кусок їжі? No. I understand. So why do you pay money for someone else to slaughter the meat for yourself to eat? Для чого ж ви повинні платити за це гроші, щоб їсти, щоб комусь, щоб хтось вбив цю тваринку для вашої їжі? So our heart inside, we know that what is love, what is compassion, and we love animals. We are not willing to kill that animal, but because someone else does it first, we forget about it, and when we see it, we think it's food and we eat. Вона каже, що ви дивитесь тільки, що це як їжа, і ми можемо її з'їсти. Але не треба пам'ятати про ту любов, яка, ми розуміємо, що ми любимо тваринку і ми не можемо дійсно її вбити. Це якби сама основа наша, що ми повинні про це пам'ятати. Now, my second question is, I was listening to many speakers earlier. Друге питання. Ви чули багато тут виступаючих. I don't understand Ukrainian, but I understand some were talking about Krishna, some about Shiva, some about Hinduism, Chinese, Christianism, Islam. Вона каже, я не розумію українською, але я розуміла, відчувала, що ми говорили про Крішну, про всіх богів, про християнство, і вона це відчувала. І розуміла, і чула це, і відчувала. I am Hindu myself, but I believe in all religion. Вона сама хінду релігія, але вона вірить In all religions. але вона підтримує і вірить в всі релігії. Yes. And when you speak about religion and talk about God, how is it possible that you talk about God and after that you eat meat and you expect to communicate with God? Вона каже, як можна вірити в Бога і тоді їсти м'ясо, а потім вбивати, їсти м'ясо, а тоді спілкуватися з Богом, в любові. And when you slaughter an animal, the animal goes through a lot of suffering and pain, and that pain and suffering is absorbed in the blood, and that blood is what you eat. So you are absorbing pain, suffering, and all sort of pain goes into yourself, and then you sit and pray and say, "Oh God, please make me happy. Please create harmony in myself." Коли вбиваємо тваринку, ця тваринка дуже співчуває, вона дуже боїться, дуже такі відчуття в неї. І коли ми страждання, вона відчуває великі страждання. І коли ми вбиваємо, їмо це, і вона це більш всього в крові знаходиться. Ми це все вживаємо в себе, а тоді приходимо до Бога, просимо Бога, дай мені радості, там щастя, співчуття. Тобто як можна це в місті об'єднати? So take in good energy and you will give out good energy. Якщо ви берете гарну, хорошу енергію, ви можете і віддати цю саму енергію. One more thing is many people have misconception that eating a vegan or vegetarian diet is not nutritious enough. Сам люди, вегетаріанці, вегани,
Вони не думають, що може недостатньо, то що вони вживають, недостатньо веганської, вегетаріанської їжі. So some people have asked me, І іноді люди запитують їх. I love animals, but how do I get my protein? How do I get my calcium? How do I get my B12? Вони запитують, я люблю тваринок, але як мені отримати білки, протеїни, саме основний B12 вітамін, звідки це можна взяти? And I'd like to say that being a vegan or vegetarian, vegetables has a lot of nutrients. Вона каже, будьте веганами, вегетаріанцями, багато якраз у веганських продуктах, тобто фрукти, овочі, якраз знаходяться дуже багато того, що нам потрібно. For example, protein. Наприклад, протеїн, тобто білки по-нашому. You can get from lentils, dal. Да, це можна багато в гороху, в бобових, у всіх бобових. So please remember that eating a vegetarian diet does not mean that you become weak. That you become weak. Eating a vegetarian or vegan diet does not mean that your body becomes weak. Можна порівняти, якщо ви їсте веганську, вегетаріанську цю їжу до одну неділю. So I'd like to remind you all, please, every time before you eat your meal, ask yourself, what am I putting inside? Is this fair to kill an animal just to satisfy 5 minutes of my hunger when I have another choice to make? Да, і це, в общем, якщо ви їсте таку їжу, ви можете звернутися до Бога, звернутися, що все прекрасно, і хоча б на 5 хвилиночок зупинитись на те, що я не вбиваю, що я з радістю це все вживаю і можу віддати гармонійну енергію всьому світу. I'd like to share a short video now about the story of a chicken that was rescued from a slaughterhouse and now becomes a pet of a small girl. Окей. Зараз вона покаже невеличке відео про курочку, яка живе в хаті, це за кордоном, і вона як частина, як сім'я. Яку врятовано було. Так, яку врятувались, вони хотіли її вбити з комбінату, а вони врятували, і зараз вона живе в місті в сім'ї. Then we were just playing with little crayons, and then we had a cat, and then we every 5 seconds that's what we would go like. Cool was happening, but I couldn't see my friend. Бачите, вона як Anyway, звертається до друга, до цієї курочки. when I was feeling sad or mad or any kind of feeling. My whole class knew about Henrietta, and everybody who was not paying attention in school was like, oh, I love your chicken, and I'd be like, thank you. Henrietta was like my BFF forever. I guess she wanted to get on the window, so I pressed the button, and she was having lots of fun. Дивіться, як вони полюбляють, то ми навіть не знаємо, що курочки такі. What do you think of your chicken diaper? I made it came for like at just the right time. Okay, now you want. Okay, no. You can think of the whole document. All right. I was working with a factory farmer. He had all of his chickens taken to slaughter. He called me and said, some of the chickens were not taken. If you want to come and take some, I'm not going to say anything. Within that terrible scene were a few animals that I felt could make it. Яка вона була, вони її забрали. And so I took 3 of them and I drove 15 hours from that farm. We began to start to try to heal those chickens, right? We had to train them to be chickens. Not next door guys. They had never seen daylight. They didn't know what fresh air looked like. What's going on? So when we brought them out in the box for the first time, they were scared. They were 6 weeks old
and that is the age that all chickens go to slaughter. They had difficulty walking, they had respiratory infections, they generally were in very poor health. One of their favorite activities was just bathing, where they would jump inside of our garden beds and they would just do this joyous dance. So, let me just return from that, where the vet let us know that Bruno and Shakira were not doing well. She said that really there's not a lot you can do, that it's just a genetic disorder related to these breeds. He said goodbye to them. It was so hard. But I was also very happy that they had gotten at least a week of freedom. What are you doing? Henry's into my room tonight. Nice. Are you excited? Here is your own stuffed animal. Oh, that's nice. She definitely started seeking us out more after she lost the other two, especially Andrea. Andrea became her as she healed, we saw her personality get brighter and brighter. And she's now discovered she has a lovely singing voice. I taught Henrietta how to escape. Because Henrietta really couldn't move very fast. And so things like skateboards and Novas were so fun for her. Henrietta! She ignited joy in us and curiosity again, and we saw the joy of living through her. This sparked happiness in our family when we needed it most. Instead of a birthday, we decided to call it a Catch Day. And she absolutely loved it. We were celebrating this moment of joy during COVID that we didn't want to let just go by. It's epic that she lived a year. A broiler chicken to live 4 seasons is a triumph. We buried her in our backyard and we wrapped her in her favorite towel, and we were grateful that she came into our life when she did and that she experienced joy. She was a gift. Every day with her was a gift. У нас всі вегани працюють з великим вже стажем. До речі, спочатку були вегетаріанцями, тоді стали веганами. І ми вас ще раз запрошуємо на веганське кафе, яке знаходиться на бульвар Шевченка, 31. І ще напам'ятаю, що 14 квітня буде веганський семінар, який буде проходити на Хрещатику 25 о 12 годині початку. А зараз, якщо коли нам скаже Давід, ми вас всіх пригостимо веганською їжею. Добре, дякую вам. Дякую вам.